Hello student, Deenabandhan from IIT Madras. நம்ம JEE 2024 கிராஷ் கோர்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதில் இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னா எலிப்ஸ். இந்த எலிப்ஸ் அண்ட் ஹைப்பர்போலா பேசிக்கலி, பட் டைம் கன்சன்ஸ்னால என்னால் ரெண்டுத்தையும் ஒரே நாளில் பண்ண முடியாது. பட் எலிப்ஸ் அண்ட் ஹைப்பர்போலா 2 சாப்டர்ஸ்னால அஃப்கோர்ஸ் ரெண்டுக்கும் மச் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாதனால நாளைக்கு ஹைப்பர்போலாவும் இன்னொரு சாப்டர் கூட சேர்த்து பார்ப்போம். இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எலிப்ஸை பற்றி தரவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்து போகலான்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கே தெரியும் எலிப்ஸுக்கும் ஹைப்பர்போலாவுக்கும் லாட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி சிமிலராக இருக்கும், எக்ஸப்ட் பி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு கீ டேக்அவே மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். லைக் எலிப்ஸில் எது பெருசாக இருக்கும், த கிரேட்டர் டேர்ம் இஸ் கால்ட் as a ஸ்கொயர். இப்போ லைக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 25 ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை 36 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஈக்குவல் டு 1. இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு மாற்றிக்கணும். இதில் ஒய் ஸ்கொயர் கீழே தான் மேக்ஸிமம் டேர்ம் இருக்குது, அதாவது 36 இருக்கு. ஸோ இதுதான் ஏ ஸ்கொயர் வந்து 36, பி ஸ்கொயர் வந்து 25. இதுவே வேற மாதிரி ஹைப்பர்போலாக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 25 மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை 36 ஈக்குவல் டு 1 இருந்துச்சுன்னா ஹைப்பர்போலாவை பொறுத்த வரைக்கும் எது பாசிட்டிவாக இருக்கோ அதுதான் ஏ ஸ்கொயர். இந்த இடத்துல 36 பெருசாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக இருக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் கீழே இருக்கட்டும் தான். ஸோ ஏ ஸ்கொயர் வந்து 25. ஹைப்பர்போலால இதுதான் ஜென்ரலிட்டி, எலிப்ஸில் அதான் ஜெனரல். ஸோ சூசிங் ஏ ஸ்கொயர் வந்து மேட்டர்ஸ் அ லாட் இன் எலிப்ஸ் அண்ட் ஹைப்பர்போலா. அதனால மைண்ட் யூ கரெக்டாக இது பண்ணுங்க. ஹைப்பர்போலால எது பாசிட்டிவோ அதான் ஏ ஸ்கொயர், எலிப்ஸில் எது பெருசாக இருக்கோ அதான் ஏ ஸ்கொயர். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ் அண்ட் கொஷின்ஸ். ஃபார் சம் தீட்டா பிலாங் டு 0 to π/2. ஓகே, தீட்டா வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, இந்த கொஸ்டின்ல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. The eccentricity of the hyperbola, hyperbola x square minus y square secant square theta is 10 equal to 10. இந்த ஈக்குவேஷன் சொல்றாங்க. ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கும் முதல்ல ஜென்ரல் ஸ்டாண்டர்ட் பேசிக் எழுதிக்கும். இட் இஸ் ஸ்டாண்டர்டா எழுதிக்கோங்க. யூ வில் கெட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 10 மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் secant square theta by 10 equal to 1. ஸோ நமக்கு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் இருக்கிறது டேர்ம் வந்து ஐ மீன் நியூமினேட்டரில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லாட்டி ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்கும். அதனால சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டாவை டினாமினேட்டர் எடுத்துருவோம், என்ன வில் கெட் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா. ஐ திங்க் யூ ரிமெம்பர் த ஜென்ரல் டிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டா, லைக் 1 by secant theta is cos theta ஆகணும். ஸோ இது ஜென்ரலைஸ்டாக எடுத்தோம்னா வில் கெட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 10 ப்ளஸ் சாரி இட்ஸ் மைனஸ் ரைட் ஒய் ஸ்கொயர் பை 10 காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா equal to 1. ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஹைப்பர்போலா. இதோட எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி E1 வச்சுப்போம். இதை மெஷர் பண்ணுவோம். ஐ திங்க் ஃபார்முலாலாம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இஃப் நாட், இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைப்பர்போலாவை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இஸ் 1 plus b square by a square, ரைட்? ஸோ யா, இதை வந்து E1 வச்சுக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இது. ஸோ E1 is 1 plus 10 cos square theta by 2, which will give you E1 equal to 1 plus cos square theta. ஓகே, E1 வந்து இதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அடுத்து E2ன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. லைக் வாட் இஸ் இட்? ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சாரி ஐ திங்க் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா, இங்கே சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா. ஸோ சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 5. ஓகே சார், இப்போ ஜென்ரல் ஃபார்முக்கு எழுதிக்கோம். இட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 5 காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா. அங்கே பண்ண மாதிரி இங்கே வெயிட் பண்ணலாம், ஜென்ரலைஸு ஒய் ஸ்கொயர் பை 5 ஈக்குவல் டு 1. ஓகே சார், இதில் எது ஏ ஸ்கொயர் எது பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்க. நான் என்ன சொன்னேன்னா, ஒன் வித் ஹையர் திங் இஸ் இது, லோயர் திங் இஸ் எது. எலிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எது பெருசாக இருக்கோ அது ஏ ஸ்கொயர், எது கம்மியாக இருக்கோ அது பி ஸ்கொயர். இப்போ எது பெருசு, லைக் 5 காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா பெருசா இல்லை 5 பெருசா? சி, காஸ் டீட்டா வந்து வேரிங் ஃப்ரம் -1 to 1, காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா வேரிங் ஃப்ரம் 0 to 1. அண்ட் நமக்கு தெரியும் காஸ் டீட்டா வந்து எப்போ 1 இருக்கும்னா 0. பட் டீட்டா வந்து பிலாங் டு க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் 0 to π/2, அதாவது 0 இன்க்ளூட் இருக்கல, π/2 இன்க்ளூட் இருக்கு. ஸோ காஸ் டீட்டா வில் பி ஃப்ரம் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இட் won't be equal to 1.
will be from 0 to 1. அப்போ 5 cos square theta ஏதாச்சும் cos square theta will be from 0 to 5. So it will be strictly less than 5. அப்போ எது a square? இது கவனமா கவனிங்க, இதுதான் a square, இதுதான் b square. Now E2 formula என்னன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன். E2, I mean eccentricity of ellipse, இதைத்தான் சொன்னேன். E2 square is nothing but 1 minus b square by a square. So E2 square is 1 minus cos square theta, which will give you E2 square equal to sin square theta. Okay, I think E square இங்க ஸ்கொயர் மாதிரி. ஓகே சார், இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா they have given E1 is root 5 times E2 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. This is a question given correct? Root 5 times this one. அடுத்து you have to find the length of the lattice rectum of the ellipse, which means you need to find 2b square by a for ellipse. Okay, now let's just substitute. E1 வந்து root 5 times E2, right? ஸோ ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணிக்குவோம், பிகாஸ் நமக்கு ஸ்கொயரில் தான் ஆன்சர் இருக்கு. அதாவது நம்ம கண்டுபிடிச்ச டேர்ம்ஸ் இருக்கு. ஸோ 1 plus cos square theta is 5 times sin square theta. ஸோ 1 minus cos square theta ன்னு இருக்கும், பிகாஸ் அந்த டேர்ம் cos square theta தான் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு. Now you will get 5 minus 5 cos square theta equal to 1 plus cos square theta. என்ன கிடைக்குது? You will get 6 cos square theta equal to 4, I think. Yeah. So cos square theta equal to 2 by 3. Cos theta is, of course, நமக்கு cos square theta தான் வேணும். இதை வச்சு E2 கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன வேணும்? பிகாஸ் நமக்கு E2 தான் வேணும். ஏன்னா நமக்கு 2b square by a தான் ஆன்சர். b ஸ்கொயருக்கு we have no, it's 5 cos square theta. a வந்து root 5 நமக்கு தெரியும். ஸோ cos theta ஆன்சர், cos square theta ஆன்சர் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும், which is 2 by 3. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? We just need to find length of the lattice rectum, which is இங்க 2b square by a. 2 into b square is 5 cos square theta. So 5 into 2 by 3 divided by a square is a root a. I mean root 5, because a square கேட்கலாம், a தான் இருக்கு. 2b square by a தான் length of the lattice rectum. So root 5, at last we are getting 4 root 5 divided by 3. So இதான் length of the lattice rectum. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So this is the methodology of solving this problem. Okay, ma? So now let's just go to next question. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, ma? So இந்த question பண்ணீங்களே, let x equal to 4 be the directrix to an ellipse whose center is the origin and its eccentricity is 1 by 2. Okay, if p of point 1 by 1 comma beta is a point on the ellipse, then the equation of normal to the ellipse at a point p. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த இதுக்கு வந்து சென்டர் ஆரிஜின் சொல்றாங்க. ஓகே, ஒரு எலிப்ஸ் இருக்கான். இப்ப இதோட சென்டர் ஆரிஜின் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 4ங்கிறது இதோட டைரக்ட்ரிக்ஸ், சென்டர் வந்து ஆரிஜின் ஓ. ஓகேவா? இப்ப அடுத்து இன்னொன்று சொல்லிருக்காங்க, இந்த எலிப்ஸோட எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி 1 by 2. அஃப்கோர்ஸ் எலிப்ஸோட எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வில் பி பிட்வீன் 0 and 1. ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் பாயிண்ட் சொல்லிட்டாங்க, பாயிண்ட் இஸ் 1 comma beta. இப்போ இதோட நார்மல் கேட்குறேன். இப்போ நார்மலோட பாயிண்ட் ஃபார்ம் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இஃப் நாட் நோ ஃப்ரம் நவ், இட் இஸ் ஞாபகம் இல்லைன்னா நோ இட் ஃப்ரம் திஸ் a square x by x1 minus b square y by y1 equal to a square plus b square, I think. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நார்மல் ஃபார்ம் ஆஃப் எலிப்ஸ். இப்போ என்ன கேட்குறாங்க, நமக்கு வந்து என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கு? ஒரு டைரக்ட்ரிக்ஸோட ஈக்குவேஷன் இருக்கு, எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இருக்கு, அடுத்து ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்க எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இருக்கு. ஸோ முதல்ல நமக்கு தேவைப்படுறது we need to find இது, we need to find the equation of normal. Equation of normalக்கான ஃபார்முலாவும் இருக்கு. It is a square x by x1 minus b square y by y1. I think it's minus, yes, because
x1 y1 சப்ஸ்டிட் பண்ணாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்முலாவில் இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸும் ஞாபகம். ஸோ அட் லாஸ்ட் இப்போ நமக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு ஓகே இட் இஸ் எலிப்ஸ் வித் சென்டர் ஆரிஜின். ஸோ நமக்கு எந்த சேஞ்சும் பண்ண வேணாம். x ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஹெச், ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் பிளஸ் கே, அதெல்லாம் எதுவும் பண்ண வேணாம். வி ஜஸ்ட் நீட் டு எவாலுவேட். டைரக்ட்ரிக்ஸோட ஈக்குவேஷன் என்ன? x ஈக்குவல் டு, if you remember, it is x equal to plus or minus a by e, right? So plus or minus a by e is or direct x equal to 4 சொல்றாங்க. So plus a by e will be equal to 4 and a will be equal to 4e, which is a will be equal to 2. Good enough. So a வந்து 2 ன்னு சொல்றாங்க. Now we need to find b square or b whatever, because other equation b is b square will be equal to a square into 1 minus e square. I hope you remember this. This is a basic equation of an ellipse itself. Now, b square equal to 4 into 1 minus 3 by 4. I mean 1 minus 1 by 4. 1 by 2 the eccentricity. You will get b square equal to 4 into 3 by 4. b square equal to 3. Okay. So, the equation of ellipse is nothing but x square by a square, which is 4, plus y square by b square, which is 3, equal to 1. Good enough. இப்போ நமக்கு எலிப்ஸோட ஈக்குவேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா a ஸ்கொயர் இருந்துச்சு, b ஸ்கொயர் இருந்துச்சு, x1 இருந்துச்சு, y1 இருந்துச்சு. y1 மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது மிச்சம், which is actually we need to find beta and clear-ஆ கொடுத்துறாங்க beta is greater than 0. So substitute x equal to 1, you will get 1 by 4 plus beta square by 3 equal to 1. Beta square by 3 equal to 3 by 4. Beta square is 9 by 4, right? So beta is plus or minus 3 by 2, but நமக்கு தெளிவா கொடுத்துறாங்க beta is positive. So beta is 3 by 2. Second point 3 by 2. Now equation of ellipse என்னது? It is a square x by x1 minus b square y by y1 equal to a square minus b square. Now substitute பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும். You will get 4x divided by 2, sorry 4x by 1 minus b square is 3 y by 3 by 2 equal to a square minus b square is 1. So final answer என்னது கீழே எழுதுறேன். You are nothing but 4x minus 3 cancel, you will get 2y. 3 by 2 2ல இருக்கு. இது வந்து நியூமரேட்டர் போச்சுன்னா 4x minus 2y equal to 1, which is the normal of the ellipse which we are at the point 1 comma beta, where beta is 3 by 2. So it's like so calculative தான். இதுல 2-3 ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க மாதிரி இருக்கு. So with regard to ellipse questions தான் just right, இந்த மாதிரி கோனிக்ஸ் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் knowing the formula is the important thing. அதனால ஃபார்முலா எல்லாத்தையும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. லைக் ஒருவேளை மறந்து போச்சு 2-3 தடவை எழுதி பார்த்து. ஓகேவா? இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா, if the point P on the curve 4x square plus 5x square equal to 20 is farthest point from Q of 0, minus 4. ஓகேவா? ஸோ நான் அதாவது ஒரு இந்த கர்வ்ல இருக்க எல்லா பாயிண்ட்லையுமே இந்த Q பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க 0, -4, இதுல இருந்து ஃபார்தஸ்டா இருக்கிற பாயிண்ட் எது அப்படின்னு கேக்குறேன். இதுவே சர்க்கிள்ல இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம்? சார் சென்டர் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. சென்டர் வரைக்கும் எடுத்துட்டு அதோட ரேடியஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து ஃபார்தஸ்ட், ரேடியஸ் சப்ராக்ட் பண்ணா இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து இதோட இது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ என்ன சொல்றது, ஒரு சர்க்கிள்ல இருந்துச்சுன்னா இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இருக்க ஃபார்தஸ்ட் பாயிண்ட் சென்டர் வரைக்கும் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட் அதாவது ரேடியஸ் சப்ராக்ட் பண்ணி இருக்க இந்த பாயிண்ட் வந்து நியரஸ்ட் பாயிண்ட், ரேடியஸ் ஆட் பண்ணி இருக்கிற இந்த பாயிண்ட் வந்து ஃபார்தஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகேவா? ஸோ நான் இதே மாதிரி எலிப்ஸுக்கு பண்ண முடியுமானா நோ. ஆக்சுவலா இந்த ஷார்டஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபார்தஸ்ட் பாயிண்ட்லாம் எப்போ வரும்னா இஃப் இட் இஸ் கோ நார்மல், அதாவது இந்த லைன் வந்து நார்மலா இருந்துச்சுன்னா யூ வில் கெட் farthest and closest point.
இப்போ இந்த சர்க்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் எனி லைன் பாசிங் த்ரூ சென்டர் இஸ் நார்மல், ரைட்? பிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரி நார்மல் பாசஸ் த்ரூ இட் சென்டர். நோ அதே ஐடியாலஜி எலிப்ஸ்ல கொண்டு போகணும்னா முடியாது, பிகாஸ் எல்லா நார்மலும் சென்டர் வழியா போகாது. ஓகேவா? ஸோ அதை டைரக்டா அப்ளை பண்ண முடியாது. பட் த கொஷின் இஸ் நாட் காம்ப்ளிகேட்டட். இஃப் யூ சி இந்த ஈக்குவேஷன் என்னது, இட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு மாற்றிக்கிறேன். இட் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 5 plus y square by 4 equal to 1. ஓகேவா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இது. லைக் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கீழே தான் அதிகம் வருது. ஸோ இட்ஸ் அன் ஹரிசாண்டல் எலிப்ஸ். வெர்டிசஸ் வந்து 4 வெர்டிசஸ் இருக்கு. ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர், பிகாஸ் இட்ஸ் அ க்ளோஸ்ட் ஃபிகர் இன் 4 ஆக்சஸ். ஸோ 4 வெர்டிசஸ் இருக்கும். இட்ஸ் ப்ளஸ் √5, 0 மைனஸ் √5, 0. கீழே இருக்கிறது இட்ஸ் 0, -2. மேலே இருக்கிறது 0, +2. ஓகே, இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? they have asked you find the minimum farthest distance from the point 0, -4. so now if you see இந்த 0, 2 ஓட 0, -2 ஓட tangent பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹரிசாண்டல். பிகாஸ் நமக்கு தெரியும் at the verticesல tangent is like perpendicular to the respective axis. இது மைனர் ஆக்சிஸ்னால perpendicular இருக்கும்போது it will be parallel to x axis. so tangent இப்படி இருந்துச்சுன்னா நார்மல் will be part, it's nothing but மேஜர் ஆக்சிஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ நார்மல் வந்து இந்த எலிப்ஸில் அட் த ரெஸ்பெக்டிவ் 0, -2. ஆக்சுவலாக நான் இந்த கொஷனுக்கு 2 அப்ரோச் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் வந்து இந்த கொஷின் இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கன்ஃபைன் ஆனது. அதாவது இந்த வெர்டிசஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த வெர்டிசஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதோடைய நார்மல் வில் பாஸ் த்ரூ சென்டர். ஓகேவா? ஸோ இது மூலயமா என்ன சொல்லலாம்? இப்போ இந்த 0, -2க்கு இந்த 0, 2க்கு நார்மல் பாசஸ் த்ரூ சென்டர். இப்போ 0, -4ல இருந்து farthest இருக்கிறது what would be? It would be 0, 2. பிகாஸ் அவங்க it lies on the curve சொல்லிட்டாங்க. அதுவும் இல்லாம நமக்கு தெரியும் நார்மல் பாசஸ் த்ரூ சென்டர் அண்ட் பாசிங் த்ரூ திஸ் சர்க்கிளுக்கு பார்த்தோம்ல, நமக்கு தேவைப்படுற பாயிண்ட்ல இருந்து சென்டருக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அதோட ரேடியஸ் ஆட் பண்ற மாதிரி இங்க நமக்கு தேவைப்படுற பாயிண்ட்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சி அதோட மைனர் ஆக்சிஸ் லென்த், செமி மைனர் ஆக்சிஸ் லென்த் ஆட் பண்றோம். 0, 2 you will get as farthest point, lowest point, அதாவது நியரஸ்ட் பாயிண்ட் would be 0, -2. ஓகேவா? ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் கோ டு திஸ் இஸ் ஓகேடா. இப்போ இட்ஸ் கொஷின் முடிஞ்சு. farthest point is nothing but 0, -0, 2 இட்ஸ் அ farthest point. Q P is அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இட் இஸ் 0, -4. now இப்போ PQ டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது, இட் இஸ் 6. ஸோ PQ ஸ்கொயர் இஸ் 36. இது வந்து இந்த கொஷனுக்கு மட்டும் கன்ஃபைன் ஆனது. அதாவது நமக்கு எல்லா ப்ராப்ளமும் ஈக்குவலா இருந்துச்சு. 0, -4ங்கிறது கரெக்டா வெர்டிசஸ்ல இருந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பாயிண்ட் மேஜர் ஆக்சிஸ்ல மைனர் ஆக்சிஸ்ல லை ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அஃப்கோர்ஸ் அவங்க இதுவும் கொடுத்துக்கலாம், 3, 0ன்னு கொடுத்து அதுவும் மேஜர் ஆக்சிஸ்ல லை ஆகிற மாதிரி இருக்கலாம். பட் லெட்ஸ் ஒரு ரேண்டம் பாயிண்ட் கொடுத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லைக் 1, 2. அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து வெளியே இருக்கும் பேசிக்கலி. 1, 2ன்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட், இதுக்கு இதோட ஃபார்தஸ்ட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா how will you do it? ஸோ டேட் அங்கே வந்து சர்க்கிளை வச்சு சென்டரை வச்சு பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த இப்போ சென்டர்ல இருந்து ஒரு லைன் வரையணும்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல அதாவது எலிப்ஸை வந்து இந்த லைன் ஒரு பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் பண்ணும். நமக்கு இதை எப்போ அப்ளை பண்ணலாம்னா, அதாவது சென்டர் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சி அதோட நம்மளோட செமி மேஜர் லென்த் செமி மைனர் லென்த் எப்போ ஆட் பண்ணலாம்னா ஒன்லி வென் இந்த லைன் இருக்கு பாருங்க, இட் இஸ் நார்மல் டு த ரெஸ்பெக்டிவ் பாயிண்ட். ஆனால் இட் won't be there மற்ற பாயிண்ட்டுக்கு. சர்க்கிளுக்கு இட் வில் பி ஆல்வேஸ், பிகாஸ் எவ்ரி நார்மல் பாசஸ் த்ரூ சென்டர். பட் இங்கே எப்பவுமே சொல்ல முடியும். ஸோ ஃபார் சச் கொஷின்ஸ் என்ன பண்ணலான்றது இந்த கொஷின் வழியா இருக்கும். இந்த மெத்தட் இட்ஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் எனி திங். ஓகேவா? எப்பவுமே இந்த மாதிரி மினிமம், மேக்ஸிமம், லோயஸ்ட், இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீமம் கண்டிஷன்ஸ் கேட்கும்போது ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ டு ஒர்க் வித் பேராமெட்ரிக். ஓகேவா? ஸோ பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ப்ராப்ளமோட பேராமெட்ரிக் இந்த ஆக்சுவலி இந்த கர்வோட பேராமெட்ரிசேஷன் பார்ப்போம். x² by 5 divided by plus y² by 4 equal to 1. ஸோ இதோட பாயிண்ட்ஸ் இஸ் √5 cos theta, 2 sin theta. ஐ திங்க் யூ ரிமெம்பர். நம்ம ஒரு ஆக்சிலரி சர்க்கிள் அப்படிலாம் போட்டு
கொஞ்சம் it is root 5 cos theta, 2 sin theta. ஓகேவா? இதுதான் இதோட பாராமீட்டர்ஸ். லெட்ஸ் அடுத்து நம்மளோட இது வந்து Pன்னு வச்சுக்கோ. ஃபார் சம் இது வந்து Q ஆக்சுவலி. P வந்து they said it's 0, minus. லெட்ஸ் இது இதுதான் லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட்ல இப்ப இந்த கர்வ்ல இருக்க எல்லா பாயிண்ட்டும் எந்த ஒரு பாயிண்ட்டையும் நான் தீட்டாங்கிற ஒரே ஒரு வேரியபிளை வச்சு என்னால ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம PQ கண்டுபிடிச்சோம். அஃப்கோர்ஸ் PQ ஸ்கொயரே கண்டுபிடிக்கும் which is required. It is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, right? So அது எழுதிட்டோம்னா you will get 5 cos square theta plus 4 sin square theta minus 16 sin theta plus 16 itself. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர். இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 cos square theta plus 4 sin square theta இருக்கு. இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can write it as 4 sin square theta இருக்கலாம். இதை 4 cos square theta plus cos square theta எழுதிக்கலாம். So you get simply cos square theta minus 16 sin theta plus 4 இருக்கனால you will get 1t. Now இப்போ sin theta cos square theta இருக்கு. எல்லாத்தையும் ஒரு வேரியபிள் மாற்றி அதனால cos square theta மறுபடியும் நான் sin square theta எழுதிட்டோம்னா you will get 21 minus sin square theta minus 16 sin theta. ஓகேவா? ஸோ யூ ஃபவுண்ட் திஸ். இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? இட் இஸ் மைனஸ், அதனால பிளஸ் ஆயிடும், ரைட்? மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ், ஸோ பிளஸ். என்ன இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? PQ ஸ்கொயரோட மேக்ஸிமம், விச் மீன்ஸ் இந்த sin square theta plus 16 sin theta will be minimum. See, like 14 minus B இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதோட மேக்ஸிமம் கண்டுபிடி அப்படின்னு சொன்னேன். லைக் வேரியிங் B. இப்போ பியை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், whole distance will be decreasing, right? As you increase B, the whole distance will be decreasing. அப்ப B ஓட மினிமம்ல மட்டும் தானே you can achieve D ஓட மேக்ஸிமம். It's just general common sense, but like I'm just saying. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? We need like take a function f of theta to be sin square theta plus 16 sin theta. You need to minimize f min என்னன்னு கண்டுபிடிக்கும். Of course, first differentiate and make it 0. So the differentiate பண்ணா what you will get? You will get sin 2 theta if you remember. But let's say 2 sin theta plus cos theta plus 16 cos theta equal to 0. Cos theta equal to 0 or 2 sin theta plus 16 equal to 0, which is not possible because sin theta ஓட maximum value minimum value minus பண்ணா, so you will get 14. அதனால it is not possible. So cos theta equal to 0, which implies theta equal to, see நமக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளத்துல இருக்கனால we are getting this amount. இதுவே வேற ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா you will be getting like some random theta equal to pi by 4 அந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஏன்னா அப்போ வந்து பாயிண்ட் வந்து வேற இடத்துல இருக்கும். இப்போ வந்து you are getting cos theta equal to 0, which means theta equal to pi by 2. It lies on major axis, I mean minor axis. So theta equal to pi by 2, you know, இங்க substitute பண்ணீங்கன்னா you will get 1 plus 6, I think 1 plus 16, right? Yeah. So 17, I think. So cos theta equal to 0 க்கு ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்கு. You shouldn't come to a conclusion. I think it can be also 3 pi by 2. இது வந்து மினிமம் கேஸ் இருக்கு, மேக்ஸிமம் கேஸ் இருக்கு. Of course first derivative just எழுதிக்கலாம், but or cos theta தானே நம்மளோட சொல்யூஷன். theta எப்போ வராது? pi by 2, 3 pi by 2, right? 3 pi by 2க்கு மேல cos theta எப்படி இருக்கும்? It will be positive, negative, positive. So it is maxima and this is minima. Like I'm just devising calculus here, correct? So minima எங்க நடக்குது? You are getting it 3 pi by 2. So answer 3 pi by 2 தான். You substitute, will get 1 and minus 16. So 21 minus of minus 15, which is 36, right? So like it's a good revision of calculus topic. So let's just go to next question. If coordinates of 2 points A and B are root 7, 0 and minus root 7, 0 respectively, and P is any point on the conic 9x square plus 16y square equal to 144. PA plus PB equal to, like இதை பார்த்தோன்னே நமக்கு என்ன வருதுன்னா டெஃபினிஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ். எலிப்ஸோட டெஃபினிஷன் என்னன்னா, ரெண்டு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இருக்கு, அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ரெண்டு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இருக்கு, அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து
அந்த ரெண்டுக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் இட் as a constant. அப்படி வந்துச்சுன்னா யூ கால் இட் as ellipse. அந்த கோனிக் பேர் ellipse. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை எவாலுவேட் பண்ணிப்போம். அப்புறம் அந்த ரெண்டு ஸ்பெஷல் பாயிண்ட் என்னன்னு தெரியுமா? they are nothing but foci, right? So let's just go. We'll know 9x இதை ஜென்ரல் ஃபார்முக்கு எடுத்தோம்னா you'll get x square by 16 plus y square by 9 equal to 1. எது பெருசு? This a square, this b square. Now eccentricity is e square equal to 1 minus 9 by 16. You're getting e square equal to 7 by 16, which is e equal to root 7 by 4. So ellipse வந்து என்னது? Plus or minus a. Plus or minus a is root 7 comma 0 and minus root 7 comma 0, which are nothing but a and b. So what? The question boils down to ps1 plus ps2, where s1 and s2 are equal to. P is of course any point lying on the foci, any point lying on the conics whose foci are s1 and s2 respectively. Now which will be nothing but your definition in it. It is equal to 2a. So it is equal to 8. Okay, wow. So now அடுத்த question. Which of the following point lies on the locus of the foot of perpendicular? Of course, I forgot the options, but இதோட importance என்னன்னா இது இட்ஸ் நாட் நத்திங் அபவுட் ஆப்ஷன்ஸ் பட் அபவுட் ஹவு யூ சால்வ் இட். அதனால இந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. Now, which of the following point lies on the locus of the foot of perpendicular drawn upon any tangent to the ellipse x square by 4 plus y square by 2 equal to 1? Now, locus of foot of perpendicular drawn upon any tangent. Now, see, என்ன கேக்குறாங்கன்னா let's say ellipse இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Because it's not a good ellipse. Let me draw a good thing. Yeah, I suppose. இப்ப ஏதாச்சும் ஒரு டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சுக்கோங்க. இப்ப இதுக்கு போக்கே இருக்கு பாருங்க. Which of the following point lies on the locus of the foot of perpendicular drawn upon any tangent from any of its foci? ஏதாச்சும் ஒரு போக்கையில இருந்து இது பெர்பெண்டிகுலரா வரையும். அஃப்கோர்ஸ் சார் இது வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டா இருக்குமா? இட் நீட் நாட் பி. அஃப்கோர்ஸ் மேபி பட் நீட் நாட் பி. இதோட பெர்பெண்டிகுலர் நீட் நாட் பி ஆன் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் இட் வுட் பி சம்மர் ஹியர். இந்த ஃபோக்கஸ்க்கு இட் வுட் பி சம்மர் ஓவர் ஹியர். ஸோ ரெண்டுமே நாட் ஆன் தி எலிப்ஸ் பட் அவுட் சைட் தி எலிப்ஸ். ஸோ இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு. இதே மாதிரி எல்லா டேஞ்சனுக்கும் எடுத்து இஃப் யூ ஃபைண்ட் திஸ் பெர்பெண்டிகுலர், அதாவது if you find the locus of all these points, the points which are like foot of perpendicular from the foci, அதோட லோக்கஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க. அது ஒரு கோனிக்கா தான் இருக்கும். அண்ட் அதுல லை ஆகிற பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் they would have given 4 options. ஒவ்வொன்றா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எது லையா இருக்குன்னு தரும். ஸோ த கீ டேக்அவே இஸ் யூ நீட் டு நோ எது, அதாவது அந்த கோனிக் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். Now if you know there is a property, there are 2 properties actually in the locus, the foot of perpendicular வச்சு this distance இருக்கு பாத்தீங்களா, this let's say s1 s2 is p and p1 p2. First property is p1 s1 into p2 s2 is b square itself. B square in the sense, of course, length of the minor axis the whole square. Okay, so p1 s1 into p2 s2 is nothing but b square. And the next thing is now the question thing. This locus is nothing but any guesses? It is nothing but auxiliary circle. Okay, so auxiliary circle equation என்னன்னு தெரியுமா? Auxiliary circle is a circle drawn with a major axis as its diameter. So x square plus y square, which will be equal to a square itself. So இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும், பட்
ஒருவேளை கொஸ்டின் வாஸ் இதோட லோக்கஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டா it would be x square plus y square equal to 4 because a square is 4. So it is as simple as that. Only thing is you need to know the property. So key takeaway ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு எலிப்ஸ்ல இருக்க ரெண்டு ஃபோக்கைல இருந்து டான்ஜென்ட்க்கு வரையப்படுற பெர்பெண்டிகுலர் லைன்ஸ் மீட் பண்ற பாயிண்ட்ஸ் வந்து it will form a locus of a auxiliary circle. And then the second one is இதோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதோட ப்ராடக்ட் பண்ணீங்கன்னா you will get b square. b square is length of the minor axis the whole square. ஓகேவா? So let's go to next one. The distance between the foci of an ellipse is 6 and the distance between its directrices is 12. Then the length of the lattice rectum is now. Yeah, see. The distance between the foci of ellipse is 6. For ellipse, what is the distance between the length of its between its foci? Foci is like plus or minus a comma 0. So distance between two foci will be 2ae. It will be equal to 6. Okay. 1, of course, if I simplify, I will get ae equal to 3. Then, distance between the directrix is plus or minus a by e comma 0. So distance is 2a by e is 12. A by e is 6. So இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? Of course, ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு, ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு which you can quickly find. So ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணா you will get e square equal to 1 by 2. E will be equal to 1 by root 2. So a is equal to 3 root 2. Right? So ரெண்டு ஆன்சர் முடிஞ்சு. Now what we need? We need length of the lattice rectum. Length of the lattice rectum formula is nothing but length is equal to 2b square by e. Of course, a தெரியும், இப்போ b square வேணும். b square is nothing but என்னது? a square into 1 minus e square. So a square is it's 3 root to the whole square, which is 18 into 1 minus 1 by 2. You will get 9. So b square is 9, which is a perfect square, but that doesn't matter. So 2 into 9 divided by 3 root 2. You will get, sorry, this will be root 2, this will be 3. Still, you're getting 3 root 2. By some means, you are getting what is it? Length of the lattice rectum equal to the length of the major axis the whole square, but of course, it's a strange coincidence. Okay, so let's just go to next question. In the question, takeaway is nothing but simple substitution and calculation. It's a JEE 2020 question, so you can see. Simple. Like the thing is, you need to evaluate. Okay, so let's just go to next question. It's a normal. This is a good question. If normal at the end of a lattice rectum of an ellipse passes through an extremity of a minor axis, the eccentricity E of the ellipse satisfies. Of course, the question is there will be multiple equations. நம்ம வந்து எந்த ஈக்குவேஷன்ல E satisfy ஆகும். ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் இல்லாமல் கொடுத்துருக்கனால இதோட கொஷின் என்ன? Find the equation that satisfies E. Find the equation that contains only eccentricity as its parameter. Okay, அதான் நம்மளோட தேவை. Now, என்ன கேட்டிருக்காங்க? If the normal at the end of the lattice rectum. End of the lattice rectumனா so this is your normal, I think. This is your ellipse. So lattice rectum, of course, lattice rectum ஓட end points 4 இருக்கு. Let's say one is this. Okay வா? So இதான் lattice rectum passes through an extremity of a minor. So இப்போ இதான் tangent இருக்கு. இதை எடுத்துக்கோமே, you will get இதோட lattice rectum ஓட பாயிண்ட் என்னன்னு தெரியுமா? I think you know it. It passes through focus. So x equal to ae. Y coordinate substitute பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் plus or minus b square by a. நம்ம பாசிட்டிவ் ஆக்சிஸ் இருக்கும்போது let's say it's b square by a. So இதோட நார்மல் என்னவா இருக்கும்? It will be like this. So இப்போ என்ன தெரியும்? If for a ellipse with focus lattice rectum in point 4 இருக்கு, அதுல 1 எடுத்துக்கிறோம். என்ன எடுத்துக்கிறோம்? a, b square by a. இப்போ இதோட நார்மல் we need to satisfy it passes through the point opposite to it. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எடுத்தோம்னா
அதாவது பாசிட்டிவ் மைனர் ஆக்சிஸ் இருக்க டைரக்ஷன் எடுத்தோம்னா நெகட்டிவ் மைனர் ஆக்சிஸ் வழியா பாஸ் ஆகும், அதோட எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி வழியா. ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்னது, இட் வில் பாஸ் த்ரூ 0, மைனஸ். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கு அனலைஸ் த கொஷின், ஆஃப்டர் தட் சப்ஸ்டியூட். முதல்ல என்னென்ன தேவைப்படுது, இப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தென் சப்ஸ்டியூட். நமக்கு என்ன வேணும், வி ஜஸ்ட் நீட் டு சாட்டிஸ்ஃபை இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க, ஏ கமா பி ஸ்கொயர் பை ஏ, 0, மைனஸ் பி. இந்த ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ற லைன் இஸ் நத்திங் பட் த நார்மல் இடத்துல பாயிண்ட் ஏ கமா பி ஸ்கொயர் பை. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு இருக்க இதை கண்டுபிடிச்சிக்கும். நார்மலோட ஈக்குவேஷன் என்ன, காலைல தான் பார்த்தோம், ஐ மீன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம். இட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் பை x1 மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஒய் பை y1 ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர், ரைட்? ஓகேவா? நான் இப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும், we need to substitute at point yeah x1 comma y1 to be ae comma b square by e. Substitute you will get a square x by ae minus b square y by b square into a equal to a square minus b square. So b square cancel, 1a will cancel. You will get as a result ax by e minus ay equal to a square minus b square. ஓகேவா? ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் நீங்கள் இப்படி கூட எழுதிக்கலாம், ஏன்னா நமக்கு ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்கலி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸில் இருக்கோம்னா யூ வில் கெட் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு 1 மைனஸ் இ ஸ்கொயர். சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு 1 minus 1 plus e square, which is basically a square e square. Yeah, ax by e. அப்போ a cancel பண்ணா will get x by e minus y equal to simply a e square. Okay, so our job is almost done. Last part is we need to substitute 0, minus b to this equation. Substitute பண்ணுவோம், you will get minus b equal to of course plus b equal to e square plus minus 5 இருக்கு, அதில் minus of minus b substitute பண்ணுவோம், you will b equal to a e square. Okay sir, எல்லாமே almost everything is done. We found an equation b equal to a e square. நாம் இதை வந்து e square ஃபார்மேட்டுக்கு மட்டுமே மாற்றணும். You know, b by a equal to e square, right? இப்போ நமக்கு தெரியும் b by b square by a square purely e term தானே. f of b by a வந்து இட்ஸ் லைக் இதோட ரேஷியோ வந்து இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜஸ்ட் சிம்பிளி e. மற்ற எதை பற்றி டிபெண்ட் ஆகிருக்கு, we know b square by a square is 1 minus e square, கரெக்டா? ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க, you will get e power 4 equal to 1 minus e square, which implies e power 4 plus e square minus 1 equal to 0. So that's our respective equation. Eccentricity okay. So இந்த மாதிரி find the equation for relating eccentricity alone அப்படின்னு கேட்டா don't worry, இதெல்லாம் like simple substitution. இந்த கொஸ்டினோட ஜஸ்ட் டேக்அவே கீ டேக்அவேஸ் இந்த நார்மல் ஈக்குவேஷன்ல எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது, எப்படி அனலைஸ் பண்றது, எப்படி ஒரு ஒரு பியூர்லி சிங்கிள் வேரியபிள் டேர்மா ஈக்குவேஷனா மாத்துறது, லைக் தட். ஓகேவா? So let's just go to next question. I think it's the last question of us, but it's a good question. We have one more. So last penultimate question. Ellipse with center 1, 0, okay, and lattice rectum 1/2. Okay, இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம சென்டரை ஷிஃப்ட் பண்ணவே இல்லை. now they have given center is 1, 0. Center is 1, 0. Length of the lattice rectum, length வந்து சென்டரை பொறுத்து மாறாது, which is so 2b square by a is 1/2, which would imply b square by a equal to 1/4. And major axis along x-axis சொல்லிட்டாங்க, which is very good. And its minor axis, of course, one is x-axis now, it will be perpendicular, it is y-axis. And அவங்கள minor axis இதுவும் y-axis சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, major axis சொன்னாங்கன்னா it will be minor axis will be perpendicular to it. Now its minor axis subtends an angle of 60 degree at the foci. What do you mean by subtend? சப்டன்கிற வார்த்தை நம்ம சர்க்கிள் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் சர்க்கிள் இப்படி இருக்குன்னா, சாரி சர்க்கிள் இப்படி இருக்குன்னா லெட்ஸ் இப்படி ஒரு லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க.
இந்த லைன் சப்டென்ஸ் சம் ஆங்கிள் அட் சென்டர்னா லைக் இப்படி பண்றோம். இந்த ஆங்கிள் பாருங்க, இந்த ஆங்கிள் தான் சப்டென்ஸ் ஆங்கிள் அட் தி சென்டர்னாங்கிற இதோட அர்த்தம். ஓகேவா? இப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க, லெட்ஸ் ஜஸ்ட் விஷுவலைஸ். இதான் மைனர் ஆக்சிஸ்னு வச்சுக்கோங்க. மைனர் ஆக்சிஸ் கோர்ஸ் எண்டு கிடையாது, பிகாஸ் 2b தான் அதோட லென்த், அதனால அதுக்கு எண்டு கிடையாது. இது விர்ச்சுவலி கோ பண்ணிக்கலாம். இது மேஜர் ஆக்சிஸ். எண்ட் வந்து இட்ஸ் -a,0 a,0. இதோட எண்ட் வந்து இட்ஸ் 0,b 0,-. ஓகே, இப்போ என்ன சொல்றாங்க, இட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் 60 டிகிரி. ஸோ இதான ஃபோக்கை. ஃபோக்கை வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் ரெண்டு ஃபோக்கை இருக்கு, டேக் எனி திங் யூ வில். ரைட் சைட் ஃபோக்கை இருக்கு ஏஇ. இப்போ இது இந்த மைனர் ஆக்சிஸ் வச்சு இந்த பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ட்ரா ட்ரையாங்கிள். யூ கேன் ட்ரா ரைட் சைட் ஆஸ் வெல் அஸ் அ பாயிண்ட். ஸோ இப்படி ஒரு லைன், இப்படி ஒரு லைன். ஸோ வி ஹேவ் ட்ரான். இதுதான் நம்மளோட ஆங்கிள். இந்த ஆங்கிள் சொல்றாங்க பாருங்க, இந்த ஆங்கிள் தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, which is equal to 60 degree. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் சிமிட்ரி லைக் இப்படி இருக்கு. லைக் இந்த டிஸ்டன்ஸ் சேம் ஆர்ஹெச்எஸ் ரூல் படி யூ நோ இது வந்து இட் would be equally divided. ஸோ இது வந்து இட்ஸ் 30 டிகிரி, இது வந்து இட்ஸ் 30 டிகிரி. நவ் இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். இப்போ tan θ இது பெர்பெண்டிகுலர் ட்ரையாங்கிள்னால, அதாவது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னால நீங்க என்ன சொல்லிக்கலாம், லைக் tan 30 டிகிரி ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை adjacent, right? ஸோ tan 30 டிகிரி இஸ் ஆப்போசிட். என்னது இந்த டிஸ்டன்ஸ் we know it is b. ஓகே, இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது, அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஆரிஜின். ஸோ ஆரிஜின்ல இருந்து a, 0 வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இஸ் AE. ஸோ tan 30 will be equal to b by AE, right? Now, so what? b by AE will be equal to 1 by √3. ஓகேவா? ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யா, அடுத்து இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லிருக்காங்க, லென்த் ஆஃப் த சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் மைனர் ஆக்சிஸ் அண்ட் மேஜர் ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு. ஸோ பேசிக்கலி நமக்கு என்ன வேணும்னா we need a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன வேணும்னு கேட்குறாங்க. நான் அதனால எல்லாத்தையும் ஒரு டேர்முக்கு மாற்றிக்கும். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பி ஸ்கொயர் பை ஏன்னு இருக்கு. பி ஸ்கொயர் பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம், we need can substitute பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்னது ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ 1 மைனஸ் சி ஸ்கொயர். பிகாஸ் சி நமக்கு வந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, பட் 3 வேரியபிள் இருக்கு. அதனால எல்லாத்தையும் 2 வேரியபிளுக்கு மாற்றிக்கும், ஏ அண்ட் இ. பிகாஸ் அதான் நமக்கு. ஸோ பி ஸ்கொயர் பை ஏ வந்து 1/4 சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஏ இன்டூ 1 மைனஸ் சி ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் 1/4. ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிச்சு. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பி பை ஏஇ வந்து √3 சொல்லிட்டாங்க. ஸ்கொயர் பண்ணிப்போம், பிகாஸ் ஏன்னா பி ஸ்கொயருக்கு தான் தெரியும். ஸோ பி ஸ்கொயர் பதிலாக ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ 1 மைனஸ் சி ஸ்கொயர் எழுதிட்டு டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் எழுதிட்டு என்ன கிடைக்கும், 1/3. ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணனால நான் வாட் யூ ஆர் கெட்டிங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சிம்பிளாக எக்ஸென்ட்ரிசிட்டியே நமக்கு கிடைக்குது. யூ கெட்டிங் 3 மைனஸ் 3 இ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இ ஸ்கொயர். ஸோ இ இஸ் நத்திங், இ ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் 3/4, which implies e is √3/2. வாவ். ஸோ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி கிடைச்சிச்சு. இதை வச்சு இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் யூ வில் கெட் ஏவோட ஆன்சரா. ஸோ ஏ வந்து என்ன கிடைக்கும், யூ வில் கெட் ஏ இன்டூ 1/4 ஈக்குவல் டு 1/4, which implies a equal to 1. வாவ். ஸோ அதாவது இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன், a into 1 minus 3/4 is equal to 1/4. So a equal to 1. அடுத்து final answer we need just b square. b square is nothing but a square into 1 minus 3/4. So b square is 1/4. We need a square plus b square, right? Wait, we know நமக்கு என்ன a square plus b square length வேணும். Sum of the length of its major axis and minor axis. Length of the major axis என்னது, it is not a itself. Length of the semi major axis na a. Length of the major axis is 2a. So don't commit this silly mistake. We need 2a the whole square plus 2b the whole square, which is 4 into a square plus b square, right? We need 4 into a square plus b square. Okay. So 4 into a square plus b square தான் நமக்கு வேணும். Now 4 into a square plus b square, which is what we needed. 4 into 1 plus b square is 1/4. So 4 into 5/4, which is simply 5 with 4. The answer is 5. Okay, ma? So it is equal to 5. Last question of the day. The normal at point P on the ellipse x square plus 4y square equal to 16 meets the x-axis at Q
Okay. If M is the midpoint of this line segment PQ, this locus of the M intersects the lattice rectum of the given point. So, என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப M இருக்கு பாத்தீங்கன்னா M வந்து கேன் வேரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிபிள் திங்ஸ். அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு ரேண்டம் பாயிண்ட் எடுத்து விஷுவலைஸ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம். எனி பாயிண்ட் ஆன் வந்து இதுக்கு ஒரு நார்மல் வரைகிறோம். இப்போ இந்த நார்மல் வந்து மீட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி அட் Q. ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் P இதுக்கு பாயிண்ட் Q. இதோட மிட் பாயிண்ட் இதான் எம்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த எம் வந்து இட் ஆல்வேஸ் லைஸ் ஆன் லேட்டஸ் எதர் ஆஃப் த லேட்டஸ் ஆக்டம் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்போ இதை வச்சு எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் கொஷின். அஃப்கோர்ஸ் கொஷின் நம்மகிட்ட இருந்தாலும் இதான் நம்ம கொஷினோட ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், எம்மோட கண்டிஷன் கண்டுபிடிச்சி we need to equate it to lattice rectum itself. ஓகேவா? நவ் அஃப்கோர்ஸ் ஒன்ஸ் அகேன் இந்த மாதிரி லோக்கஸ் இந்த அதில் மேக்ஸிமம் மினிமம் கேட்டால் எந்த அப்ரோச் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். யூ நீட் டு யூஸ் parametrization. இதோட parametrization you will get 4 cos theta. General form எழுதிக்கிறோம் முதல்ல. It is x squared by 16 plus y squared by 4 equal to 1. Now a square வந்து 16, b square வந்து 4, a வந்து 4, b வந்து 2. So 4 cos theta, 2 sin theta. இதுதான் பாயிண்ட் பி. இப்போ இதோட நார்மல் கேட்குறாங்களா? நார்மலோட ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் இருக்கும். ஜஸ்ட் கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ஃபர்ஸ்ட் பி பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சோம், அடுத்து கியூ கண்டுபிடிக்கணும். கியூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we need to find normal, right? So now it is a square x by x1 plus minus y b square y by y1 equal to a square minus b square. So now a square வந்து 16 into x by 4 cos theta minus b square is 4 into y by 2 sin theta equal to a square minus b square is 12. Okay, ma? Now if I simplify பண்ணீங்கன்னா you will get x by it is 4x by sin theta. Sorry, it's cos theta. Yeah, 4x by cos theta minus, sorry, it is 2y by sin theta. Minus 2y by sin theta equal to 12, right? So now, இப்போ நமக்கு என்னது, we need to find point of intersection of x-axis. X-axisல நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, y equal to 0. ஸோ y equal to 0 கண்டுபிடிச்சா கிடைக்கிற x coordinate தான் நம்மளோட என்னது, பாயிண்ட் Q. ஸோ x equal to 0 சப்ஸ்டிட் பண்றோம், we will get, sorry, y equal to 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணா we will get x equal to 4x by cos theta, 4x equal to 12 cos theta. So point Q is 3 cos theta, 0. Okay, so 3 cos theta, 0, P is 4 cos theta, 2 sin theta. இப்போ இதோட மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். மிட் பாயிண்ட் இஸ் சிம்பிளி யூ கேன் சப்ஸ்டிட்யூட். மிட் பாயிண்ட் இஸ் நத்திங் பட் 7 cos theta by 2, sin theta itself. It's x1 by x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Now, இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, it intersects the locus of the lattice rectum itself. Lattice rectum வந்து என்ன, நம்மளோட locus it is nothing but x equal to plus or minus b square by a. Sorry, plus or minus locus. Lattice rectum ஓட locus is nothing but x coordinate வந்து it is always foci. So x equal to plus or minus ae, right? So of course இதுக்கு வந்து eccentricity வேணும். Eccentricity you can find simply என்னது, just a matter of calculation. E square equal to 1 minus b square by a square. So 1 minus 4 by 16, which implies e square is 3 by 4. E is root 3 by 2, and therefore ae will be 2 root 3. It's 4 into root 3 by 2, so 2 root 3. So final answer, substitute 7 cos theta by 2 will be plus or minus 2 root 3. So which implies cos theta will be when plus or minus 4 root 3 by 7.
எப்போ cos theta 4 plus or minus 4/7 இருக்கோ அப்பதான் இந்த condition will hold valid. So that's all for this question as well as for today. That's all for, of course, ellipse, hyperbola என்னால பண்ண முடியல because there is a lack of time. Ellipse நிறைய time எடுத்துச்சு. Now I can't start hyperbola because full fledged முடிக்க முடியாது. So we can do it in next session. Thank you so much for listening. Ellipse பொறுத்த வரைக்கும் revise all the formulae once again. See you in the next one. Thank you.